Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. Ta yau dai muna tafi ne muku da bidiyon yadda zaka ka bude OKEX exchanger har ma kuma ka fara trading a cikin ta, wanda tana ɗaya daga cikin manya-manyan exchanger da ake ji da su a wannan nashiya tamu, wanda ake yin trading cryptocurrency coins a ciki. Wanda kamar yadda muka sani kwanakin can suka bada dama aka launching din wannan babban mining platform da aka yi mining din wanda ake ce da shi coin. Wanda kuma cikin wannan bidiyon ne zamu nuna muku yadda zaka ka samu kai linking din platform naka da kai mining zuwa ga OKEX exchanger har ma ka samu a turo maka coins naka. Kamar da kuke gani wannan shine coins na coin da aka yi mining wanda kuma aka yi launching nasa a cikin wannan watan na January. Kuma da kuke gani wannan exchanger ta OKEX din nan tana ɗaya daga cikin manya-manyan exchangers da ake ji da su. Bayan manya-manyan exchangers kamar irin su Binance, Bybit, sai irin su OKEX da kuma su Hotbit da ake ji da su a wannan nashiyar tamu, suna ba da damar a yi launching din coins kala wato sabon coins da aka yi mining da kuma wasu sabon coins din da za a yi mining nan gaba a cikin wannan platform nasu. Wanda OKEX exchanger tana ba da dama ga yawanci mining platform da za su yi launching din mining coins nasu, suna ba su damar su zo su yi launching nashi a cikin wannan exchanger tasu. Wanda daga lokacin da aka yi launching din coin zuwa yau sun ba da dama ga sama da mining platform guda 4 sun yi launching coins nasu a cikin wannan exchanger tasu. Kuma tana ba da damar kai trading ko kuma kai exchanging coins sama da guda 400 a cikin wannan exchanger tasu, wanda sun hada da manya-manyan coins irin su BTC, su Ethereum, su Solana da su Dogecoin da kuma su Shiba Inu da kowane kalan coins da kake tunanin babban coins ne zaka iya trading nashi a cikin wannan OKEX exchanger. Kuma suna ƙara ba da dama ga duk wani wanda yake so ya fara yi da demo account, zai iya creating demo account kafin ya fara yin amfani da real account nasa. Wanda kuma tana ɗaya daga cikin manya-manyan exchanger da suka ba da dama zaka iya buɗe wallet a cikin wannan exchanger, wanda wallet ɗin naka za ta yi aiki ne a ƙarƙashin ikonka ba a ƙarƙashin ikonsu ba, kamar yadda irin Trust Wallet da kuma MetaMask Wallet suke. Wato kai ne zaka yi amfani da Cypress naka, zaka ajiye coins naka, kuma idan ka ajiye shi baya ƙarƙashin ikonsu ko da an samu matsala akan exchanger tasu. To wannan dalilin shi yasa muka ce zamu kawo muku bidiyon yadda zaka ka samu kai register har ma ka fara yin trading a cikin ta. To abu na farko da zaka yi shine ka duba kasan description na wannan bidiyon, zaka ga mun ajiye muku link wanda zaka danna zai sada ka da inda zaka shiga ka samu ka yi register. To da zarar ka danna link din sai kawo ka cikin browser naka ne wacce kake yin browsing domin ya baka damar yadda zaka yi ka samu ka yi register a cikin wannan OKEX exchanger. Abu na farko to shine idan ka janyo kasa za ka ga inda suka baka dama ka sanya email naka, wato ka samu ka yi register. To bayan ka kammala sa email naka, to kawai in ka tayi sai ka danna sign off. Za su kai ka inda za su turo maka da code. Wannan shine inda suka turo ma code ta cikin wannan email naka nan da ka sanya, suka turo ma code a cikin shi. Abin da zaka shine sai ka janyo kasa haka, sai ka dubo a cikin email naka wani code ne aka sa maka, sai ka sanya wannan code din da suka turo maka a cikin email naka kamar haka. To da ka kammala sa kuma za su yi verifying din wannan email din naka. Abu na gaba kuma shine sai su verifying phone number naka. In ka tayi sai ka sa phone number naka da kake amfani da shi. To bayan ka kammala sa phone number naka za su turo maka code, shi ma sai ka je ka dauko wannan code din sai ka sanya shi inda suka nuno maka nan kamar da ka saka na email naka. Bayan wannan shikenan ka riga ka yi register. Abu na gaba kuma shine sai ka je sai kai downloading din application din a cikin Play Store. Idan ka yi ga cikin Play Store naka sai ka rubuta OKEX exchanger. Idan ka rubuta OKEX shikenan sai ka zamu sai kai downloading nata. Da kai downloading nata abin da ya rage maka sai ka shiga. Da ka shiga ciki kuma abin da zaka fara gani shine wannan. To da ka shigo kuma abin da su nuna maka shine wannan. Bayan kai skipping duk wani guide da su nuna maka wanda yake akan wannan exchanger tasu. To abu na gaba da ya kamata kai a cikin wannan exchanger shine ka fara yin verifying din KYC naka, saboda he ka kammala yin KYC ne zaka samu damar yadda zaka yi depositing din kuɗi kuma zaka iya yin withdraw nasa. Kuma haka ne zai baka damar duk wani kalan coins da ka samu kai transfer nashi ko kuma ka je kai linking da wani mining platform naka aka launching coins din. To idan ya shigo cikin wannan exchanger taka domin ka samu damar yadda zaka samu kai swapping nashi zuwa ga dala ko kuma kai trading nasa, to dole sai ka kammala yin KYC. Kafin mu je ga fara yin KYC naka, wannan site din da kuke gani sune site masu amfani wanda mutum ya kamata ya ce fara sani a cikin wannan exchanger, saboda kowace exchanger tana da irin menu nata da take turowa users nata domin su yi amfani da shi. Wannan wajen da kuke gani shine wajen inda zaka zo ka tadda home kenan. Wannan shine inda muke wajen display din home din nan. Wannan site din da kuke gani wajen da zaka zo kai discovery ne.
Wato wajen discovering yana nufin wajen market naka kenan, inda duk kowane kalan coins nasu yake ciki, wanda har da damar yin copy trading kamar yadda shauran manya-manyan exchanges su ma suka bayar, wanda zaka copy trading din professional traders ka samu koyaushe a ce kana cikin profit, kamar yadda su professional traders sun kasance mafi yawancin ranakunsu suna cikin profit ne, to zaka iya zuwa kai copy trade nasu. Wannan su ne na saman nan wanda zaka gani, ga nan wajen market, ga nan wajen copy trade, ga nan wajen opportunities, ga nan wajen data naka. To idan ka fito kuma wannan site din da kake gani shine inda zaka zo ka kai trading. Wajen trading kuma shine inda zaka zo ka domin ka samu ka fara yin trading na kowane kalan coins. Idan ka danna shine zai danna maka yadda zaka samu ka yi switching nasa zuwa ya kai ka ga derivative trades. Shine wanda ake ce masa future trading. Idan ka danna shi zai baka dama margin trading kake so ka yi, ko futures trading, ko kuma trading bots, wato kana so ka yi amfani da AI ya maka trading, ko kuma coffee trading, ko kuma option trading, ko kuma kana so ka yi converting din wani coins naka zuwa ga wani coins, amma zaka fara barin shi ne a wajen spot trading, saboda spot trading shine trading din da zaka yi ba tare da leverage ba. Leverage kuma shine wanda ake amfani da shi a wajen margin trading ko kuma wajen future trading, wanda idan mutum bai iya shi ba kuma zai blowing din account ɗinsa ne duka, kuma ba so ɗaya ba, zai ta yin blowing din account ɗinsa ne. Amma daga zarar lokacin da mutum ya kware a wajen spot trading, to zai iya yin amfani da future trading, saboda wannan hanyar ta fi samun damar mutum ya tara kuɗaɗe sosai a cikin cryptocurrency. Wannan da kuke gani shine inda zaka zo ka yi siya ko kuma siyarwa na coins, wanda zamu nuna muku a nan gaba da zaka zo ka siya da siyarwa. Wannan wajen growth din nan kuma shine inda zaka zo ka yi growing din account ɗinka. Wannan site ɗin kuma shine wajen asset. Wajen asset kuma shine wajen wallet naka, inda zaka zo ka ga duka wani coins da kake holding, ko kuma wani coins da ka siya, ko kuma wani coins da kake so ka siyar. To anan ne zaka zo ka ga overview nasu. To abu na gaba kuma shine yadda zaka samu ka zo ka yi KYC a cikin wannan application har ma ka fara yin trading nasa. Nan shine inda zaka zo ka danna. Idan ka danna wannan site ɗin shine zai nuna maka inda zaka zo ka yi KYC. Nan wajen kamar yadda kuke gani sun nuno mana verified din nan, to kai za su nuno maka not verified, wato baka yi verifying KYC naka ba. Zaka danna shi ne, idan ka danna shi zai baka damar inda zaka zo ka kai verifying din kanka da kanka. Zaka yi amfani da ID card naka, wato national identity card naka kenan, ko kuma zaka iya yin amfani da voters card, ko kuma zaka iya yin amfani da license card. Wani license card naka wanda yake ɗaya daga cikin license card da ake earning nasu a cikin kowace ƙasa, a misali kamar driving license card, ko kuma ɗaya daga cikin su, ko kuma na wani irin kamfani da kake yin aiki. Idan kana da license card to zaka yi amfani da shi wajen verifying. To bayan ka kammala verifying din, abu na gaba shine kuma yadda zaka samu kai linking din coin naka da kuma wannan exchanger ta OKEX. Har kuma zamu nuna muku yadda zaka ka dora bankin ka a cikin wannan OKEX exchangers, yadda bayan ka saida shi ya koma USDT wato dala kenan, zaka ƙara saida shi ya koma kuɗin Najeriya, kuma ka tura shi zuwa cikin bankin ka kai amfani da kuɗin ka. Ko kuma kana so ka koyi trading, to duk zamu zo mai guiding naku a cikin wannan channel namu. To kada ku manta ku danna mana subscribe, kuma ku danna mana likes da kuma comment da irin abin da kuke so mu dinga kawo muku a zuwa nan gaba. Thanks for watching.